Hello everybody, welcome to another session of cost accounting. Before moving ahead with the new example, a small variation, a small correction in our example number 5, workers welfare. Instead of direct wages, we need to take it on number of employees, that is 33211. The calculation is correct, only the base would be different. In place of direct wages, we need to take number of employees. In one book there is direct wages, in another book it is number of employees, but in our textbook the answer is given as per the number of employees, so we are going to consider that. Alright, so just make one small correction in our question number 5, workers welfare, always taken on number of employees. Moving ahead with the today's example 27. In our last lecture we have discussed question number 18 and question number 19. So today we are going to discuss example number 27 of our textbook. Before this, you can try out these number of examples in homework. Example number 8, 14, 21, 22, 23 and 25. These all are in homework, so try that out. In case of any doubts or query, you can contact me. So starting with example number 27. So let us have a look at the question first. Example courtesy C. Jamnadas and Company, BBSM 5, cost accounting. So let us have a look at the example. In a company there are 3 production departments and 2 service departments. The following figures are available from its books: rent and rates, indirect labor, depreciation, general lighting, power and miscellaneous expense. The following was the additional information: production department, service department, area occupied, light points. There is one more correction in the example question itself. In place of 15, make 10. Department D, light points are 10, not 15. Okay, so 10 plus 10, 20 plus 20, 40, 40 plus 15, 55 plus 5, so that comes to 60. So total is correct. So in place of 15 we need to take 10. So 10, 15, 20, 10 and 5. Direct labor, horsepower of machine, cost of the machine. Horsepower of machine is only in department A, B, C and D, not in E. So at E it is dash. Cost of the machine 60, 80, 1 lakh, 5 lakh, 5,000, 5,000. Hours worked, new information given for the first time. The expenses of service department are as under: department E, D and department E. 20, 30, 40 dash 10. Why this is dash? Because D department na distribute karwana છે and department E. So these two are service departments and these 3 are production department. So again E ના પાછા D માં જાય છે. જો dash છે છતાં પણ D માં જાય છે. આપણે આગળનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો હું તમને એક્ઝેક્ટ કમ્પેરિઝન બતાવી શકું. It was 18 and 19 I suppose, right? See, in 18 it was આ 3 સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ હતા, X, Y and Z. X નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન Y અને Z માં, એટલે X નું કામ પૂરું થઈ ગયું, પછી Y નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ખાલી Z માં જાય છે, જો X માં નથી જતું. બટ હિયર D નીલ થઈ ગયું, પછી પાછું D માં પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જાય છે. તો આ ટાઈપનું ફોર્મેટ હોય ને એટલે સમજી લેવાનું કે અહીંયા આપણી અલોકેશનની મેથડ ચેન્જ થશે. This is the example of repeated distribution method. અત્યાર સુધીના 4 એક્ઝામ્પલ આપણે સ્ટેપ લેડર મેથડથી કરેલા, અત્યારે રિપીટેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેથડનો આ એક્ઝામ્પલ છે. ટોટલ ઓફ ઓવરહેડ સુધી સરખું જ રહેશે બધું, પછી જે આપણે અલોકેશન કરીએ છીએ એમાં ડિફરન્સ આવશે, રાઈટ? સો ડિપાર્ટમેન્ટ ડી એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ ઈ એનું રેશિયો તમે જોઈ લેજો. ન્યૂ થિંગ વન્સ અગેન, if an item is costing rupees 50 for raw materials, 30 for wages, and if it takes 4, 5 and 3 hours of each department's ABC for the completion, then calculate its cost price.
કોસ્ટ પ્રાઇસ પણ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. તો બે વસ્તુ નવી છે, અવર્સ વર્કડ આપેલા છે અને કોસ્ટ પ્રાઇસ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. બહુ જ સિમ્પલ છે, આવડી જશે, ડોન્ટ વરી, રાઈટ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ રેશિયો ફર્સ્ટ. So I have found out the ratio. Area occupied 45641, light points 23421, direct labor 64631, horsepower 6351 dash, and cost of the machine 12162011. Alright, now starting with the table showing allocation or apportionment of overheads. So these all are the apportionment. See, let me adjust first. Okay, starting with first, rent, that should be distributed in the base area. So total is 10,000. So this 10,000 is distributed among these 5 departments as per the ratio of their area occupied. Likewise, indirect labor in the ratio of direct labor. Depreciation, cost of the machine. General lighting, light points. Power in horsepower ratio. Miscellaneous expense in direct labor. So this is the general distribution of our overheads. Last but not the least, direct labor only in service departments D and E, right? So don't forget to write this, otherwise your answer won't be correct. Now total overheads. તો અહીંયા સુધી બંને મેથડ સરખી જ થશે, રાઈટ. પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં શું ચેન્જ છે? સ્ટેપ લેડર મેથડમાં સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ એક વખત નીલ થઈ જાય પછી એમાં બીજા કોઈનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નહીં જાય. રિપીટેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં એકવાર નીલ થઈ ગયા પછી પણ એમાં બીજાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે જશે. સો ધીસ ઇઝ આર ટોટલ ઓવરહેડ્સ: 15,100, 14,400, 19,300, 7750 and 2650, right? Now moving ahead with the distribution. So let us have a look at the distribution. So this is the distribution. Total overheads છે સેમ લખેલા છે, સેમ એજ આવશે. ટોટલ ઓવરહેડ્સ જે છે આ પાંચે પાંચ વસ્તુ અહીંયા પાછી મેં રિપીટ લખેલી છે. તમે આ સેમ ટેબલ કન્ટિન્યુ પણ કરી શકો, રાઈટ. તો પહેલાં તો ડી ડિપાર્ટમેન્ટનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું છે. કયા રેશિયોમાં? 2-3-4-1, રાઈટ. 20, 30, 40, 10% કરો કે 2-3-4-1 કરો, બોથ આર સેમ. સો પહેલાં ડિપાર્ટમેન્ટ ડીની વાત કરીએ તો ડિપાર્ટમેન્ટ ડીનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે. જે ડિપાર્ટમેન્ટનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ છીએ એ કલર મેં બ્લેક કલરથી લખેલું છે, રાઈટ. આઈ હેવ યુઝડ બ્લેક કલર્ડ પેન ફોર ધ ડિપાર્ટમેન્ટ whose distribution we are doing. So department D, so this 7750 will be distributed among rest of the 4 departments in the ratio 2-3-4-1, right? So 7750 into 2 by 10, so that is 1550. 7750 into 3 by 10, so 2325. 7,750 into 4 by 10, so that is 3,100, and 7750 into 1 by 10, so that is 775, right? Why it is going to be added? એક ડિપાર્ટમેન્ટના એક્સપેન્સ બીજા ડિપાર્ટમેન્ટને મળતા હોય તો એ બીજા ડિપાર્ટમેન્ટના એક્સપેન્સ શું થાય? ઇન્ક્રીઝ થાય. સો દેટ ઇઝ ટુ બી એડેડ, રાઈટ. So this will be the amount and department D will be nil. Then as per the question, department E નું distribution 40, 20, 30, 10 and dash. તો 10 D માં પણ જાય છે 10%. So department E માં 4, 3, 2 and 1, right? So હવે department E નું distribution થાય છે તો એ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ. ₹3,425 into 4 divided by 10. So that is 1370. 3425 into 2 divided by 10, so that is 685. 3425 into 3 divided by 10, so that is 1028.
and 3425 into 1 divided by 10, so that will be 342.5. so I have taken 342, right? તો જો ડી નીલ થઈ ગયું છતાં પણ એમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જાય છે તો અહીંયા રિપીટેશન થશે, પાછું આ 342 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. તો આ રિપીટેશન ચાલે જ રાખશે જ્યાં સુધી બંને ડિપાર્ટમેન્ટ નીલ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. એટલા માટે આ મેથડનું નામ છે રિપીટેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેથડ. 98% કેસીસમાં એક્ઝામ્સમાં સ્ટેપ લેડર મેથડ જ હોય છે, રાઈટ? બટ સ્ટીલ વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટેક અ ચાન્સ, વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટેક અ રિસ્ક, એટલા માટે આપણે આ મેથડ કરી લઈએ. નેક્સ્ટ, સો નાવ here this will be nil, but in department D again 342 rupees are there. So now again we need to distribute this 342 among the rest of the departments as per the department D ratio, that is 2341. અહીંયા જે રેશિયો છે એ જ કન્ટિન્યુ થશે. સો 342 પાછું 2341 ના ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયું તો પાછું ડિપાર્ટમેન્ટ ઈમાં અમાઉન્ટ આવશે 34, રાઈટ? તો હવે આ 34 ને તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાની. હવે જો આ 34 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો ને એ શું કરવાનું, અપ્રોક્સિમેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી નાખવાનું. હવે માનો કે અહીંયા 4321 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ તો ડિપાર્ટમેન્ટ ડીમાં 4 રૂપીઝ આવે, તો પછી પાછા 4 રૂપીઝ તમારે 2341 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો ફ્રેક્શનલ અમાઉન્ટ આવશે, રાઈટ? ઇફ this 34 rupees is distributed as per 231 ratio, then there will be rupees 4 in department D, and there would be tedious to distribute this 4 rupees among the rest of the departments. So what are we doing right now? We are just rounding up this distribution. So this 34 is distributed among only production department in ratio 4:3. I have written the word approximate, right? So if I am taking 34 into 4 divided by 9, so that comes to 15.11. So I have written 15. Then 34 into 2 divided by 9, so that is 7.55. So I have taken 8, right? And 34 into 3 divided by 9, so that is 11.33. So I have taken 11. Then you can make the total of all these three, that would be 34, right? તો 34 ને અકોર્ડિંગલી તમારે એડજસ્ટ કરી દેવાના, રાઈટ? એટલે અલ્ટિમેટલી આ તમારા ઓવરહેડ્સ આવી જશે. નાઉ બી ક્લિયર વિથ વન થિંગ, જસ્ટ અ સેકન્ડ ગાઈસ. અહીંયા આન્સરમાં, ટેક્સ્ટ બુકના આન્સરમાં અને મારા આન્સરમાં માઇનર વેરિએશન આવે છે, જસ્ટ બીકોઝ પ્રિન્ટિંગ એરર છે ટેક્સ્ટ બુકમાં, એટલા માટે, રાઈટ? સો ધીસ વિલ બી ધ ફાઇનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. પછી તમને રેટ પર આર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, કેમ કે આપણે કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો આપણને અહીંયા તમે ટેબલ પૂરું કરી નાખો, ના કેલ્ક્યુલેશન પછી બતાવો તો પણ ચાલે. તો રેટ પર આરની ફોર્મ્યુલા, કેટલા ઓવરહેડ્સ છે? 18,103. અહીંયા આપણે પૂરું જ કરી નાખીએ. ચલો, આટલા રૂપીસ છે અને કેટલા કલાકો કામ કરો છો? 12,082. સો પર આર એક્સપેન્સ કેટલા થશે? 1.5, રાઈટ? એવી જ રીતે 2.243 and 3 rupees. ફોર્મ્યુલા respective overheads divided by respective hours worked for respective departments. So this will be the rate per hour. Overhead rate per hour means if the worker or the factory or the machine is working for 1 hour, the expense will be 1.5 rupees per hour. Okay, then we need to find out cost. So for that, raw material is given 50 rupees, wages are given 30 rupees, and for overheads department માટે hours આપી છે. if A department 4 hours, B department 5 hours and C department 3 hours. so rate per hour શું લેવાનો? આગળ આપણે જે કેલ્ક્યુલેટ કર્યો એ. so by multiplying this we get 611.215 and 9 rupees. so the total price, cost price is 106.215. interpretation આનું થશે, જો કોઈ એક પ્રોડક્ટ એક્સ આપણે અઝ્યુમ કરીએ, એ પ્રોડક્ટ એક્સનું એક પ્રોડક્શન થાય છે
તો એ પ્રોડક્ટ એક્સની જે ફેક્ટરી કે એનું જે ફર્મ છે એના 5 ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એ બી સી અને ડી. એના આ જનરલ એક્સપેન્સ છે, ઓવરહેડ્સ છે, ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ છે. તો એનું પહેલાં આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ. પછી સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટના એક્સપેન્સ આપણે શું કર્યું, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટના ડાયવર્ટ કર્યા એઝ પર રિપીટેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેથડ. સો ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટના ઓવરહેડ્સ થશે આ 3 અમાઉન્ટ. હવે આટલા ઓવરહેડ એક્સપેન્સીસ છે તો પર આર રેટ શું થાય, 1 કલાકનો ખર્ચ શું થાય એ ગોતવાનું છે. સો એક્સપેન્સીસ ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ આર્સ વર્કડ. તો પર આર ડિપાર્ટમેન્ટ એ કે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ એનો એક્સપેન્સ શું થશે, 1.5 રૂપીઝ. પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ બીનો 2.2 અને ડિપાર્ટમેન્ટ સીનો 3. રાઈટ. તો એ જ પ્રોડક્ટના પ્રોડક્શન માટે ડિપાર્ટમેન્ટ એ 4 કલાક કામ કરવું પડે છે, તો કેટલી અમાઉન્ટ થશે પ્રોડક્ટ માટે, 6 રૂપીઝ થશે. ડિપાર્ટમેન્ટ બીનો એક્સપેન્સ કેટલો થશે, 5 hours into 2.243, so 11.215 rupees, and for department C that would be 9 rupees. તો આ તમારા પ્રોડક્ટ એક્સની કોસ્ટ થશે. રાઈટ. So this is the solution of your question number 27. I am just changing the focus so that you can take a look at the full example. See, this is the first page. All right. Okay. You can have the screenshot if you wish. Next, distribution. This. There will be minor fractional difference in the answer due to the printing error in a textbook. Next, this. Okay. Next line, refer illustration number 5 of page number 212. This is almost same example with the same method, so that is in homework. Along with that, you need to self practice about the example number 8, 14, 21, 22, 23 and 25. All right, so that is in homework. In the next session we are going to solve another example of this chapter. Thank you all.